Bienvenidos todos. Es un placer tenerlos aquí hoy. Vamos a comenzar nuestra presentación titulada Etica en la planificación y gestión. Esta charla está enfocada en la educación técnico-profesional en la República Dominicana. Vamos a explorar los aspectos básicos que el Ministerio de Educación considera importantes en este tema. Nuestro grupo, el Grupo 7, tiene el honor de presentarles esta información. Los presentadores son Uterca Peguero, Wandy Pujals Reyes, Berta Núñez y Ray Cortorial. Así que, sin más preámbulo, comencemos. En esta diapositiva, vamos a hablar sobre el contexto y la gestión de la educación técnico-profesional en la República Dominicana. La Dirección General de Educación Técnico-Profesional, conocida como DGTP, es el organismo principal que lidera todo lo relacionado con esta modalidad educativa en nuestro país. Su papel es fundamental porque se encarga de alinear la oferta formativa con las necesidades reales del desarrollo nacional, asegurando que la educación técnica sea relevante y efectiva. La DGTP no solo diseña políticas y planes de estudio innovadores, sino que también supervisa de manera estricta tanto los centros públicos como privados. Esto garantiza que la calidad de la educación se mantenga alta y que los profesionales que formamos sean competentes, responsables y preparados para los retos del mercado laboral. Y, en esencia, su misión central es formar técnicos que no solo tengan habilidades técnicas, sino también competencias sociales y laborales. Esto es clave para impulsar un desarrollo sostenible y aumentar la productividad de nuestro país, contribuyendo hacia el bienestar y progreso de toda la nación. Claro, en esta diapositiva vamos a explorar por qué la ética es realmente fundamental en la educación técnico-profesional. Primero, hablamos de transparencia y confianza. La ética garantiza que todo en la gestión educativa sea transparente, lo que a su vez construye confianza tanto en la comunidad educativa como en los sectores productivos que emplean a nuestros egresados. La confianza es clave para fortalecer nuestro sistema y asegurar que todos confían en la calidad de lo que estamos formando. Luego está la calidad formativa. La ética impacta directamente en la calidad de la enseñanza. No se trata solo de aprender habilidades técnicas, sino de promover una formación integral que también inculca valores y principios. Esto prepara a los estudiantes no solo para el trabajo, sino para ser buenos ciudadanos. Por último, la equidad y el acceso. La ética ayuda a prevenir favoritismos y asegura que los recursos se distribuyen de manera justa, garantizando que todos tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse. En resumen, aplicar principios éticos es esencial para evitar prácticas corruptas y para que la educación técnico-profesional realmente cumpla su rol transformador en nuestra sociedad dominicana. Es la base sobre la que construimos un sistema más justo, confiable y de calidad. En este slide, vamos a hablar sobre el marco normativo y los principios éticos que guían nuestro sistema educativo. Primero, es importante entender que la normativa nacional se rige por la Ley General de Educación 6697. Esta ley no solo establece las reglas, sino que también define los principios éticos y valores que deben impregnar todo nuestro sistema educativo. Además, en un contexto global, también incorporamos estándares internacionales que provienen de organismos como la UNESCO y la OIT. Estas directrices nos ayudan a promover una educación técnica y profesional de calidad, que sea pertinente y alineada con las necesidades del mundo actual. Ahora, en cuanto a los principios éticos específicos, encontramos valores fundamentales como la integridad, que implica actuar siempre con honestidad y coherencia en nuestras acciones. El respeto también es clave,
Y que debemos valorar y proteger la dignidad de cada persona, sin excepción. Luego está la responsabilidad, que nos llama a comprometernos con el bienestar común, reconociendo que nuestras acciones impactan a toda la comunidad. La equidad, por último, es esencial para garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades, sin discriminación. Cabe destacar que son los docentes y los gestores educativos, quienes somos los principales custodios de estos principios. Somos quienes modelamos el comportamiento ético, sirviendo como ejemplo para las futuras generaciones de profesionales que formamos. En conclusión, estos principios no solo forman parte de las reglas, sino que deben impregnar cada aspecto de nuestra labor educativa, para construir un sistema más justo, honesto y responsable. En esta diapositiva, vamos a hablar sobre el perfil ético de docentes y gestores en la educación técnico-profesional. Comenzando con los docentes, en este caso, Ferros Morales, vamos a destacar que los docentes en la ETP no solo transmiten conocimientos técnicos, sino que también son referentes morales y profesionales. Su vocación de servicio es fundamental, ya que inspiran y guían a los estudiantes en su camino hacia el desarrollo de habilidades y valores. Es importante entender que estos docentes imparten conocimientos técnicos acompañados de valores, lo que significa que su enseñanza va más allá de lo técnico, fomentando en los estudiantes un pensamiento crítico y una ética profesional sólida. Además, ejemplifican disciplina y compromiso, actuando como modelos a seguir en su propia conducta. Por otro lado, en cuanto a la gestión, esta debe ser siempre transparente y participativa. Esto significa que las decisiones deben estar orientadas al bien común y garantizar que cada acción beneficie directamente a la comunidad educativa. En última instancia, todo esto apunta a formar técnicos integros, con un fuerte sentido ético y compromiso social, que son capaces de contribuir positivamente a su entorno. En esta diapositiva, vamos a hablar sobre los retos éticos que enfrentamos en la planificación y gestión de la educación técnica y profesional, o la ETP. Uno de los desafíos más importantes es la corrupción y el favoritismo, que pueden surgir en la asignación de recursos, becas y cargos. Estos problemas no solo afectan la equidad, sino que también minan la confianza en nuestro sistema. Es fundamental que abordemos estos aspectos con transparencia y justicia. Otro reto importante es la desigualdad estructural. Como muchos de ustedes saben, existen brechas significativas en infraestructura y equipamiento entre los centros urbanos y rurales. Esto afecta directamente la calidad de la formación que ofrecemos y, en última instancia, la oportunidad de nuestros estudiantes. También está la necesidad de una actualización constante. Nuestro personal debe mantenerse al día, no solo en aspectos técnicos, sino también en valores y principios éticos que deben guiar su trabajo diario. La ética no es solo un complemento, sino un pilar fundamental en la formación de profesionales responsables. Superar estos retos requiere un compromiso firme y estrategias claras. Solo así podremos salvaguardar la integridad de la ETP y cumplir con nuestra misión social, brindando una educación de calidad, equitativa y ética. En esta slide, vamos a profundizar en algunas buenas prácticas y proyectos que hemos implementado para fortalecer la ética en nuestra formación técnica. Primero, hablamos del equipamiento y la capacitación docente. Hemos llevado a cabo un proyecto masivo que ha beneficiado a 307 centros de educación técnica y productiva. Este proyecto no solo proporcionó nuevo equipamiento, sino que también implementó programas de capacitación para nuestros docentes, con el objetivo de mejorar significativamente la calidad de la enseñanza que ofrecen. Luego, en cuanto a la vinculación productiva,
estamos promoviendo activamente alianzas con sectores empresariales. Esto es fundamental porque queremos que los planes de estudio sean pertinentes y respondan a las demandas reales del mercado laboral. Así, nuestros egresados estarán mejor preparados para insertarse en el mundo laboral y contribuir de manera efectiva. Por último, la supervisión con enfoque ético. Hemos establecido mecanismos robustos de supervisión y control de calidad, que no solo aseguran el cumplimiento de los estándares técnicos, sino que también integran aspectos éticos. Esto garantiza transparencia, rendición de cuentas y una cultura de integridad en todos los procesos. En conjunto, estas prácticas refusan nuestro compromiso con una formación técnica de calidad, ética y relevante para el entorno laboral. En esta diapositiva, queremos mostrar cómo los casos de impacto en la educación técnico-productiva, OETP, reflejan claramente la relación entre ética y resultados positivos. Primero, observamos un aumento del 25% en la permanencia de los estudiantes. Esto significa que, gracias a una gestión ética, estamos logrando que más estudiantes permanezcan en sus programas y puedan avanzar, fomentando un ambiente de aprendizaje más positivo y justo. Luego, tenemos una tasa del 80% en la inserción laboral. Esto indica que nuestros egresados están logrando insertarse en el mercado laboral de manera efectiva, algo que está muy ligado a una formación integral que incorpora valores éticos y profesionales, muy valorados por los empleadores. Por último, el 100% de las oportunidades iguales, gracias a un equipamiento adecuado y distribuido de manera equitativa en todos los centros ETP. Esto garantiza que, sin importar la ubicación, todos los estudiantes tengan acceso a la misma calidad en su formación, promoviendo la equidad y la justicia en la educación. Estos resultados muestran claramente cómo la ética no solo es un valor, sino que se traduce en impactos tangibles y positivos, beneficiando a los estudiantes, a las comunidades y al desarrollo del país en su conjunto. Ahora, en esta última parte, vamos a visualizar cómo será el futuro ético de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Nuestro objetivo es avanzar hacia una cultura de integridad y excelencia en toda la institución. Para lograr esto, es fundamental consolidar una cultura ética en todos los niveles, desde el personal docente hasta los estudiantes y la comunidad en general. Esto significa que la ética no debe ser solo una idea, sino una práctica cotidiana que guíe cada acción y decisión. Además, debemos fortalecer la participación comunitaria y promover una mayor rendición de cuentas. Cuando la comunidad está involucrada y se le exige transparencia, se construye una base sólida de confianza y compromiso. Por último, es crucial innovar en la formación ética, adaptándonos a los desafíos del siglo XXI. La tecnología, los cambios sociales y laborales exigen nuevas metodologías, y enfoques para formar en valores y ética de manera efectiva. En conjunto, estos puntos nos acercan a nuestro objetivo de crear un entorno educativo que no solo sea de excelencia, sino también éticamente responsable y comprometido con el bienestar social. Y así llegamos a la conclusión de esta presentación, donde hemos destacado que la ética es un pilar fundamental para una educación técnico-profesional transformadora. La ética no solo es un requisito, sino que se convierte en la base ineludible para construir una educación que sea justa, inclusiva y de calidad, capaz de responder a las necesidades reales de nuestro país. Es importante entender que el compromiso ético del Ministerio de Educación, junto con todos los actores involucrados, es lo que realmente impulsará el desarrollo sostenible en la República Dominicana. Solo a través de una ETP sólida y confiable podemos lograr
esse progresso quetidus buscamos. Y quiro serar invitando a cada uno de ustedes a ser agents activos en esta transformación. Juntos, podemos asegurar que la educación técnico-profesional form ciudadanos integros y profesionales competentes, que construyen un futuro más próspero para todos. Muchas gracias por su atención y por su compromiso con esta importante causa.